Hii ni shock absorber. Hii ndio na control hiyo ratio ya hairbag. Sasa hii imeenda. Wear out. Hii lazima replace. Ili kwa range Discovery 4. Sasa suspension imebeba vitu mingi, imebeba kitu kama shock, tuko na shocks, tuko na arms, tuko na tie rod, tuko na rack end kwa suspension. Sasa wange imebeba vitu mingi sana. Kuna ile ya hair suspension, kama hii ni stopper ya hair suspension. Ndio isiende juu zaidi. Hii ndio wanga inakata hiyo ndio isipasuke. Inakata hiyo suspension, inakata hiyo hairbag suspension hiyo. Bosi aligonga gari hapa nyuma vibaya sana. Akaua shock. Sasa tunataka kuenda suspension. Sasa kitu tuanza nao main kwanza, unakuwa na stand, unakuwa na jack, alafu unastua mguu. Ukitafungua mguu unakaa hii side nyingine hii upande. Ukisimama hivi na ufungue mguu unaumiza bone yako, sawa? Sasa unaweza kuwa kiwete anytime. Sasa tuende. Wacha spana sasa. Spana pia inaongeanga. Avini, ingia chini na jack, weka jack kupige juu. Alafu nipe stand. Kupige juu mimi na set stand. Both systems zote kuna moja 21, kuna moja 23. Sasa 23 ni kama kilo yake. Size zingine 21. Hapa iko sawa. Stamp lazima iwe kwa chest dogo fulani. Hii ni hairspring. Bosi alichapa hairspring hapa. Sasa kuna sara hapa inatumia pesa mingi sana. Hii lazima ninunue nyingine. Hapa tuko na drum disc. Hii ndio inafanya brake ishike. Hapo mwana nataka gari simame. Sasa hii ndio brake. Hii ndio inastopisha gari. Hapa tuko na studs. Hapa ndio mguu inafungwa. Tuko na caliper hapa. Iko na pads ndani. Then tuko na upper arm. Tuko na air spring hapa. Tuko na lower arm. Kuna upper arm na lower arm. Lower arm ni kama imesimama bali iko flexible, unaona? Yaani hii ni ya kama gari maybe imesend pale penye kuna nishimo yenyewe inajipandishanga juu. So hizi so hii ndio maana ya hizi. Then tuko na chase. Sasa suspension inashikana na chase. Ndio mguu ipate hiyo swing ya barabara. Isikuumize huko ndani. Kwa asubuhi na gari lazima uangalie kwanza kama mguu zako zote ziko na pressure. Ukishaangalia before piga gari start, ufungue bonnet huko mbele, upime oil. Ukishapima oil, uangalie kama gari iko na maji. Kama gari iko na pressure zote na iko na oil, iko na maji, you're good to start and you're good to go. Hizi ni tubeless. Kuna tubeless na kuna tube. Kama hii hapa, hii ni tubeless. Wanga zimeandikwa.
ukisoma tu polepole kuna maandishi hapo polepole. Sasa kitambo tulikuwa na taya za tube. Sasa hizi ni zile ukipata pancha si lazima taa itolewe. Utapata kama hii ni pancha. Hii ni pancha. Inamwagwa maji, utaona ile mali inatoa bubble. Kuna ile nini wanadunga. Kuna hii ndio sili ya pancha kitambo. Unajua kitambo tulikuwa na kagam. Sasa hii kulikuja na system nyingine. Ni gam nyingine ya kisasa. Hizi. Unajua imebaki kiasi gani kama hii sasa hii bosi anafaa bai taya. Bosi ana taya. Hii lazima tukitoka hapa lazima tuingie ofisi. Kuna ile mguu utapata kama hii. Hii ni size, hii ni 255. Kila gari iko na mguu yake. Kila gari kuna mguu yake na kila mguu wangu umeandikwa kwa taya. Ukikuja hapo kwa taya utapata mahali imeandikwa 255/55. Sasa kuna zingine ziko 256. Sasa namba ina keep on changing. Alafu hii ni 19 na kunga ni hiyo ni size ya taya. Size ya rim. Rim ni 19 inava 19. Utapata zingine ni 14. Kama hii ni 19, ya lori sana ni kubwa zaidi. Unapata ya Prado pia, hii ni kubwa kwa Prado, hizi ingia Prado. Hiyo ni kwenda kwa matope huko. Kwa kama rough road. Na kuna zile mgutue, zile za lami tu, huwezi enda nayo off road, huwezi enda nayo off road. Unga zinakatika, mawe zinaharibu. Sasa hizo grips kubwa, unajua mawe sasa inaingia katikati. Na mawe zikaa kwa kitu mguu iko na hewa. Utapata zinaruka zinatoka. Sasa ikipata hizi mguu kama hizi ukienda nao kwa mawe, zile mawe sharp, unga zinazikata. Sasa hii si poa ya kwenda off road. Mali kuna mawe zile sharp. Hii ni lami. Utasikia haziko sani, haziko stable kwa lami. Itakuwa stable tu kwa nini off road peke yake. Haiwezi katika. Mawe haiwezi kata ukienda nao off road. Ni ngumu sana upate pancha. Hita mzima hii ni chwani. My name is Jim. I've been here for some time now. I bring my car here. What I like about them is that they have good mechanics, young mechanics. When I come here, the mechanics immediately start the work and they are dedicated. I've been to other mechanic shop where the mechanic opens this car, leaves it there, opens another car, leaves it there, and that's time wasting. So I come here regularly for common car service and also for other technical, mechanical issues.